Dear children, in the part of first unit of our 7th class English, we have learnt the reading part and also textual exercises on the reading part. Under reading section, under textual exercises, we have learnt true or false, vocabulary, grammar exercises, letter writing and conversational skill. Now, let's go to the next part, that is listening about UBUNTU. The pronunciation of UBUNTU is UBUNTU. What is UBUNTU? Let's learn. An anthropologist. Who is an anthropologist? Someone who scientifically studies humans and their customs, beliefs and relationships. He is called an anthropologist. An anthropologist is a person who studies anthropology. It is a study of humans and their customs, beliefs and relationships. అంటే మానవుడు తాలూకా ఆచార సాంప్రదాయాలు, అతని తాలూకా సోషియో ఎకనామిక్ లైఫ్ ఎలా ఉన్నాయో స్టడీ చేసేదే ఆంథ్రోపాలజీ. ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ఆంథ్రోపాలజీ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. An anthropologist created a game for the African tribal children. One day what happened? An anthropologist planned a game. He wanted to present a game for the African tribal children. The game is for African tribal children. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు కదా, కొండ జాతి తాలూకా పిల్లలు అనమాట, వాళ్ళు హిల్ ఏరియా పీపుల్ అనమాట. వాళ్ళకి ఒక గేమ్ క్రియేట్ చేశారు అతను. ఎవరిది? ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. హీ ప్లేస్డ్ ఏ బాస్కెట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ నియర్ ఏ ట్రీ అండ్ మేడ్ ద చిల్డ్రన్ స్టాండ్ 100 meters అవే. లెట్స్ నో ద గేమ్ ప్లాన్. వాట్ ఈస్ ద గేమ్? హీ ప్లేస్డ్ ఏ బాస్కెట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ అంటే బాస్కెట్ నిండా కొన్ని స్వీట్స్ పెట్టాడు. నియర్ ఏ ట్రీ అండ్ మేడ్ ద చిల్డ్రన్ స్టాండ్ 100 meters అవే. హీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ద చిల్డ్రన్ టు స్టాండ్ 100 meters అవే ఫ్రమ్ దట్ బాస్కెట్ ఆఫ్ స్వీట్స్. అంటే ఆ బాస్కెట్ ఆఫ్ స్వీట్స్కి 100 meterల దూరంలో నిలబడమని చెప్పేసి పిల్లలకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. దెన్ హీ అనౌన్స్డ్ దట్ హూ ఎవర్ రీచెస్ ఫస్ట్ వుడ్ గెట్ ఆల్ ద స్వీట్స్ ఇన్ ద బాస్కెట్. He also announced that whoever reaches the basket of sweets first would get all the sweets in the basket. అంటే 100 meters డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లలకి ఏమని చెప్పాడంటే, ఎవరైతే ఫస్ట్ రీచ్ అవుతారో, అంటే రన్నింగ్ రేస్ లాంటిది అనమాట, ఆ బాస్కెట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ రీచ్ అవుతారో would get all sweets in the basket. When he said ready steady go, మనం కూడా ఏదైనా రేసెస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు 1 2 3 అంటాం కదా, అలాగే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ and said ready steady go. Okay, do you know what the children did? If you were there, what would you do? అదే నువ్వు అక్కడ ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు? నేనుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఐ వుడ్ రన్ ఫాస్ట్, ఐ వుడ్ ట్రై టు రన్ ఫాస్ట్ అండ్ ఐ వుడ్ ట్రై టు గెట్ ఆల్ ద స్వీట్స్ ఆఫ్ బాస్కెట్స్. అన్ని స్వీట్స్ నాకే కావాలని చెప్పి రన్ చేస్తాను. నువ్వేం చేస్తావు? ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ వర్ దేర్ యూ ఆల్సో ట్రై టు రన్ ఫాస్ట్ అండ్ వుడ్ గెట్ ఆల్ ద స్వీట్స్ ఆఫ్ బాస్కెట్స్. ఓకే, బట్ డూ యూ నో వాట్ ది చిల్డ్రన్ డిడ్? ద చిల్డ్రన్ డిడ్ డిఫరెంట్. ఏం చేశారో తెలుసా? చూడండి, చిన్నపిల్లలైన వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి. దే ఆల్ హెల్డ్ ఈచ్ అదర్స్ హ్యాండ్స్, ran together towards the tree, divided the sweets equally among themselves, ate the sweets and enjoyed it. I think you understood this sentence. They all held. They means all the children held each other's hands, ran together towards the tree. అంటే వాళ్ళు దే జాయిండ్ దేర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్.
They joined their hands together and started running together towards the tree. They didn't run separately. They joined their hands together. They started running by joining their hands and running towards the tree. Divided the sweets equally among themselves. చూసారా, ఎవరో ఒక్కరు గెలవడం కాదు, అందరూ కలిసి చెయ్యి కలిపి అందరూ కూడా ఆ స్వీట్స్ వైపు పరిగెత్తారు. ఈక్వల్గా అందరూ రన్నింగ్ చేస్తారు కదా, ఇక్కడ కూడా సేమ్గా అదే స్పీడ్తో అందరూ రన్ చేశారు. అందరూ ఈక్వల్గా రీచ్ అయ్యారు. ఆల్ ద చిల్డ్రన్ రీచ్డ్ ద స్వీట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో దే ఏట్ ఆల్ ద స్వీట్స్, ఎంజాయ్డ్. దే ఆల్ divided the sweets equally among themselves and ate the sweets and enjoyed it. That's the spirit of unity. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలనే ఉద్దేశం అన్నమాట. అందరూ పరిగెత్తారు, అందరూ రీచ్ అయ్యారు, అందరూ కూడా ఈక్వల్గా పంచుకున్నారు, అందరూ హ్యాపీగా స్వీట్స్ తిన్నారు, ఎంజాయ్ చేశారు. దెన్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్. వెన్ ద ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఆస్క్డ్ దెమ్ వై దే డిడ్ సో, దే ఆన్సర్డ్ ఉబంటు. ఓకే, దెన్ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ by their activity. Then he asked them why they did so. అంటే వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేశారని అడిగాడు. వై డిడ్ యూ డూ సో అని అడిగాడు అనమాట. వై డిడ్ యూ డూ సో, హీ ఆస్క్డ్ ద చిల్డ్రన్. దే ఆన్సర్డ్ ఉబంటు. ఉబంటు అని ఆన్సర్ ఇచ్చారంట. వాట్ డస్ ఉబంటు మీన్? which meant how can one be happy when the others are sad. చూసారా ఎంత మెచ్యూరిటీ ఉంచండి ఈ లైన్లో, ఈ సెంటెన్స్లో. హౌ కెన్ వన్ బీ హ్యాపీ వెన్ ద అదర్స్ ఆర్ సాడ్. దట్స్ ద ఐడియా presented by the children in that game. How can one be happy when the others are sad? అంటే ఇంకొకరు సాడ్గా ఉండేటప్పుడు మనం ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలము? చూడండి ఎంత పెద్దగా ఆలోచించారో వాళ్ళ పిల్లలు. ఇంకొకరు సాడ్గా ఉండి మనం హ్యాపీగా ఉండడం ఏంటి, అది ఎలా సాధ్యం, అది మంచి పని కాదు అనేది వాళ్ళ ఆలోచన. నెక్స్ట్ వన్, ఉబంటు ఇన్ దేర్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్. డస్ ఇట్ మీన్? ఐ ఆమ్ బికాజ్ we are. It is an idea, okay, present in African spirituality. Individuals well-being is caught up in the well-being of others. అంటే ఐ ఆమ్ బికాజ్ వీఆర్ అంటే నేను ఉన్నాను అంటే దానికి కారణం మీరు అని. మీరు ఆనందంగా ఉంటేనే నేను ఆనందంగా ఉండగలను. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ an individual's well-being is caught up in the well-being of others. అంటే వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ అదర్స్ అంటే ఇంకొకరి క్షేమము మన క్షేమం అన్నమాట. దట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. లెట్ ఆల్ ఆఫ్ us always have this attitude and spread happiness wherever we go. So dear children, you should have the same idea as the children of Africa. Let all of us always have this attitude. We should have that kind of attitude and we should spread happiness wherever we go. Wherever you go, you should spread your happiness with others. అంటే ఇంకొకరితో నీ సంతోషాన్ని పంచుకోవాలి. ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ నీకు ఉండాలి, యూనిటీగా ఉండాలి. ఇంకొకరు విచారంగా ఉంటే నువ్వు ఆనందించడం కాదు, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండేటట్టు చూస్తే నువ్వు కూడా హ్యాపీగా ఉంటావు. This is the concept of Ubuntu. Now let's see some questions here. Who is an anthropologist? Anthropologist means someone who scientifically studies humans and their customs, beliefs and relations. He is called an anthropologist. What game did the anthropologist plan with the basket of sweets? What game? Which game he planned? He placed a basket of sweets near a tree and made the children stand 100 meters away. Then announced that whoever reaches first would get all the sweets in the basket. That's the game. What instructions did the anthropologist give to the children to do? This is the instruction. What's that? Whoever reaches first would get all the sweets in the basket. That is the instruction. What did the children do on hearing the anthropologist's instructions?
ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విని చిల్డ్రన్ ఏం చేశారు? Did they run separately? No. They all held each other's hands, ran together towards the tree, divided the sweets equally among themselves, ate the sweets and enjoyed it. Final one. What does the word Ubuntu mean in the African tribal language? African tribal language lo Ubuntu ante meaning enti? Ubuntu means how can one be happy when the others are sad? Okay.